Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. On the occasion of the Jewish New Year, Prime Minister Viktor Orbán wished all the members of the Jewish community in Hungary a happy and sweet New Year, said Bertalan Havasi, the Prime Minister's press chief. The letter containing the Prime Minister's festive message was delivered to the leaders of Jewish organizations in Hungary again this year, he added. Mr. Orbán said that according to the order of the created world, darkness is replaced by light, heavy rains are followed by sunshine, and after bitter days there are always sweet ones. We are now bidding farewell to a year that has given us a lot of dark clouds and, unfortunately, a lot of bitterness, he continued. So I hope that this year the sound of the shofar will also mark the beginning of a more joyful season. Experts say that flock immunity in the Jewish state is within reach within a month or two, thanks to the vaccination campaign being stepped up again. Israel appears to be nearing herd immunity against the coronavirus, say senior health officials, suggesting that the fourth wave of mass COVID outbreaks and potentially the pandemic as a whole may finally be coming to an end. Several senior health experts have said that if the recent surge in coronavirus infections continues in the coming weeks amid a rapid and mass vaccination campaign for a third dose of COVID vaccine, Israel is well placed to achieve herd immunity within a month or two. It is estimated that tens of thousands more people, mostly children, could be infected with the coronavirus in the coming weeks. At the same time, some 4.5 million Israelis will receive the third dose of the vaccine. It is inevitable that severe restrictions will be reintroduced as the epidemic situation in the Ukraine worsens, said Ihor Kurzin, Deputy Health Minister and National Medical Officer. Meanwhile, the number of deaths from the disease has exceeded 54,000 in the country since the outbreak last spring. The official said that there was no specific date for tightening restrictions at the moment. What is certain, he said, is that the country will soon move from the lightest green category to the more stringent yellow category, with stricter restrictions on, among other things, access to public events and gyms. He also gave assurances that there will be relief for businesses and vaccinated people. For example, the department will not impose limits on the number of people allowed in the same space at any one time, where employees and visitors are protected against the virus. In a message posted on its social media page, the National Resistance Front, or NRF, in Punjab promised to continue to fight against the Taliban shortly after the radicals announced that they had captured the province. In the message, the NRF stressed that it had retaken strategic positions in the region and would not give up the fighting against the Taliban. Ahmed Massoud, who leads the resistance, organized from remnants of the Afghan army and special forces, as well as local militias, has been calling for a negotiated settlement of the handover of the northeastern province near Kabul in return for political concessions since the Taliban took power on the 15th of August. However, these talks quickly collapsed and the Taliban announced that they had decided to take Punjab by force, to which they had been unable to extend their rule during their rule between 1996 and 2001. And finally, for the weather, on Wednesday, the calm, rainless, uneventful weather continues with plenty of sunshine, but patches of variable clouds. Temperatures will typically average between 9 and 14 degrees Celsius in the morning and between 25 and 29 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Anlässlich des jüdischen Neujahrfestes wünschte Ministerpräsident Viktor Orbán allen Mitgliedern der jüdischen Gemeinschaft in Ungarn ein frohes neues Jahr, so Bertalan Havasi, Pressechef des Ministerpräsidenten. Der Brief mit der festlichen Botschaft des Ministerpräsidenten wurde auch in diesem Jahr wieder den Leitern der jüdischen Organisationen in Ungarn zugestellt, fügte er hinzu. Herr Orbán sagte, dass nach der Ordnung der geschaffenen Welt die Dunkelheit von Licht abgelöst wird. Auf starken Regen folgt der Sonnenschein und auf bittere Tage folgen immer Süße.
Wir verabschieden uns jetzt von einem Jahr, das uns viele dunkle Wolken und leider auch viel Bitterkeit beschert hat, fuhr er fort. Deshalb hoffe ich, dass in diesem Jahr der Klang des Schofars auch den Beginn einer fröhlicheren Jahreszeit markiert. Experten sind der Ansicht, dass die Herdenimmunität im jüdischen Staat dank der wieder verstärkten Impfkampagne in 1 oder 2 Monaten erreicht sein wird. Israel scheint sich der Herdenimmunität gegen das Coronavirus zu nähern, sagen hochrangige Gesundheitsexperten, was darauf hindeutet, dass die 4. Welle von Covid-Massenausbrüchen und möglicherweise die Pandemie insgesamt endlich zu Ende gehen könnte. Mehrere hochrangige Gesundheitsexperten haben erklärt, dass Israel, wenn der jüngste Anstieg der Coronavirus-Infektionen in den kommenden Wochen anhält und gleichzeitig eine rasche und massenhafte Impfkampagne für eine 3. Dosis des Covid-Impfstoffes durchgeführt wird, gute Chancen hat, innerhalb von 1 oder 2 Monaten eine Herdenimmunität zu erreichen. Es wird geschätzt, dass sich in den kommenden Wochen weitere Zehntausende Menschen, vor allem Kinder, mit dem Coronavirus infizieren könnten. Gleichzeitig werden etwa 4,5 Millionen Menschen eine 3. Dosis des Impfstoffes erhalten. Es ist unvermeidlich, dass die strengen Beschränkungen wieder eingeführt werden, wenn sich die Situation in der Ukraine verschlechtert, sagte Ihor Korsin, stellvertretender Gesundheitsminister und nationaler medizinischer Beauftragter. Seit dem Ausbruch der Krankheit im letzten Frühjahr sind in der Ukraine bereits mehr als 54.000 Menschen gestorben. Der Beamte sagte, es gebe derzeit keinen konkreten Termin für eine Verschärfung der Beschränkungen. Sicher sei, dass das Land bald von der grünen Kategorie in die strengere gelbe Kategorie übergehen werde, mit strengeren Beschränkungen unter anderem für den Zugang zu öffentlichen Veranstaltungen und Fitnessstudios. Er versicherte auch, dass es Erleichterungen für Unternehmen und geimpfte Personen geben wird. So wird die Behörde beispielsweise keine Beschränkungen für Personen auferlegen, die sich gleichzeitig im selben Raum aufhalten dürfen, in dem Angestellte und Besucher gegen das Covid geschützt sind. In einer auf ihrer Social-Media-Seite veröffentlichten Botschaft versprach die Nationale Widerstandsfront oder NRF im Punjab den Kampf gegen die Taliban fortzusetzen, kurz nachdem die Radikalen bekannt gegeben hatten, dass sie die Provinz eingenommen hatten. In der Botschaft betonte die NRF, dass die strategische Positionen in der Region zurückerobert habe und den Kampf gegen die Taliban nicht aufgeben werde. Ahmed Massoud, der den aus Resten der afghanischen Armee und Spezialeinheiten sowie lokalen Milizen organisierten Widerstand anführt, fordert seit der Machtübernahme durch die Taliban am 15. August eine Verhandlungslösung für die Übergabe der nordöstlichen Provinz in der Nähe von Kabul im Gegenzug für politische Zugeständnisse. Diese Gespräche brachen jedoch schnell ab und die Taliban kündigte an, dass sie beschlossen hätten, Punjab, das sie während ihrer Herrschaft zwischen 1996 und 2001 nicht hatten erobern können, mit Gewalt zu erobern. Und schließlich zum Wetter. Am Mittwoch setzt sich das ruhige, regen- und ereignislose Wetter mit viel Sonnenschein und wechselnder Bewölkung fort. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt zwischen 9 und 14 Grad am Morgen und zwischen 25 und 29 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com.